Let us now see gas gangrene. What is meaning of gangrene? First of all, let us see. So gangrene is something that looks like this blackish discoloration of the distal foot. It is a serious, potentially fatal condition involving death of a body tissue. There is necrosis due to lack of the blood flow, ischemia, or severe infection, commonly affecting limbs, fingers, toes, or internal organs. And there is blackish bluish discoloration, pain, numbness, and skin breakdown. There are three types of gangrene: dry, wet, and gas gangrene. Dry gangrene, it's common in diabetes or those with arterial disease, where tissue becomes dry, shriveled, and black. Wet gangrene occurs when bacteria invade the necrotic tissue, often following infection, burns, or frostbite causing swelling and blisters. But gas gangrene, it is a medical emergency where anaerobic bacteria creates gas within the tissues. There is anaerobic bacteria, it's creating gas within tissue, often after trauma. So there is trauma, there will anaerobic bacteria come, it will produce gas in the tissue, and there will be a medical emergency. That is gas gangrene. So there's a deep traumatic wound. Let us first of all highlight what all we're going to see under gas gangrene. Its definition: main causative organism. Then we will see why is the gas forming. Then we will see what are the early clinical features, what are later clinical features. Then we will see what is its etiology, cause of the disease. Then we will discuss the pathogenesis. Under that we will discuss exogenous infection and endogenous infection. Then we will see sequence of events, like earlier also pathogenesis we were seeing. Then we will discuss sequence of events and why muscle dies so fast, and mechanism of the tissue damage. And there will be alpha toxin. Then we will be seeing its alpha toxin, इफेक्ट्स ऑफ अल्फा टॉक्सिन. आफ्टर स्टडिंग द टिश्यू डॅमेज का मेकॅनिझम आपण बघूयात की दुसरे कोणते टॉक्सिन्स आहेत अल्फा टॉक्सिन सोडून. नंतर बघणार आहोत कोणकोणते एन्झाईम्स प्रोड्यूस झालेत त्या बॅक्टेरियानी, कोणकोणते एन्झाईम प्रोड्यूस केलेत. मग आपण ह्या कंडिशनचे क्लिनिकल फीचर बघू. परत एकदा बघू की गॅस का बनला, प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज बघू. आणि नंतर बघूयात की टॉक्सिन टाइप्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस. टाईप ए किती आहेत? ई टाइप्स आहेत. A to E टाइप्स आहेत. ABCDE. ओके. देन इम्पॉर्टंट टॉक्सिन्स बघायचे आपल्याला कोणकोणते आहेत. तर अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन, थीटा, कप्पा, म्यू. अदर क्लॉस्ट्रिडियमच्या स्पीशीज कोणकोणते आहेत. तर गॅस गँग्रीन आपल्याला माहिती क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस कॉज करतं. तर दुसरे कोणकोणते आहेत तर क्लॉस्ट्रिडियम सेप्टिकम, क्लॉस्ट्रिडियम हिस्टोलायटिकम. आणि शेवटी सगळ्यात गरजेचं दॅट इज द लॅब डायग्नोसिस ऑफ गॅस गँग्रीन बघायचं आहे. आणि त्याच्या अंडर आपल्याला मायक्रोस्कोपी बघायचं, कल्चर, नंतर ब्लड अगारच्यावरती अपिअरन्स, लिव्हर स्कॅम्प टेस्ट व्हेरी इंपॉर्टंट, नेग्लर रिॲक्शन व्हेरी इंपॉर्टंट. नंतर बघायचं वाय ट्रीटमेंट मस्ट बी अग्रेसिव्ह, कारण टिश्यूमध्ये तिथे गॅस बनतो आहे, तर मग वाय ट्रीटमेंट मस्ट बी अग्रेसिव्ह. तर ट्रीटमेंटमध्ये आपण काय करतो, सर्जिकल मॅनेजमेंट करतो, सर्जिकल डिप्लॉयमेंट, अँटीबायोटिक देतो, हायपरबारिक ऑक्सिजन थेरपी देतो. आणि त्याचं नंतर ट्रीटमेंट झाल्यानंतर आपल्याला त्याचं प्रिव्हेन्शन बघायचं आहे. आणि न्यू टॉपिक दुसरा आहे तो मायसिटोमा, तो नंतर बघूयात. तर आपण काय करू, आपण उलटं जाऊयात. आपण त्याचं सगळ्यात आधी फीचर, क्लिनिकल फीचर बघू की त्याच्यामध्ये सेव्हरल पेन ॲट द वुंड साईट असतो, स्वेलिंग असतं, फाऊल स्वेलिंग, डिस्चार्ज असतो, गॅस बबल्स असतात टिश्यूमध्ये, आणि मसलचं नेक्रोसिस असतो. ठीक आहे. तर मग त्याचं लॅब डायग्नोसिस मेनली कन्फर्म्स द क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शन इन वुंड्स. ऑब्वियसली क्लॉस्ट्रिडियल इन्फेक्शनला आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे. तर मग स्पेसिमेन काय घेऊ शकतो, अफेक्टेड मसलमधला टिश्यू घेऊ शकतो जो की नेक्रोटिक टिश्यू आहे. आणि आपण वुंडचा एक्झुडेट घेऊ शकतो. एक्झुडेट म्हणजे प्रोटीन प्लस फ्लुइड, ते जे पण फ्लुइड आहे त्याला आपण कलेक्ट करू शकतो. मग मायक्रोस्कोपीमध्ये आपल्याला ग्राम स्टेनिंगमध्ये ग्राम पॉझिटिव्ह बॅसिलाई दिसणार आहेत, ज्याचे कॅरेक्टरिस्टिक आहे थिक रॉड, ब्लंट एंड्स, नो स्पोर. ठीक आहे. तर आपण इथे पाहूयात. पीएच 5.5 ते 8 मीडिया यूज, रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम. आणि ब्लड अगारमध्ये आपण याचं कल्चर करतो. ब्लड अगारमध्ये कसं क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस कॉलनीज शो डबल झोन हिमोलायसिस. ओके, दिस इज इंपॉर्टंट. देर इज डबल झोन हिमोलायसिस, रॉबर्टसन कुक्ड मीडियम. आणि हे 2 झोन्स अपियर. इनर झोन त्याच्यामध्ये कंप्लीट हाय हिमोलायसिस असतं, आउटर झोनमध्ये पार्शियल हिमोलायसिस असतं. रिव्हर्स कॅम्प टेस्ट, दिस टेस्ट कन्फर्म टू क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस. ह्याचं मेथड काय आहे की प्लेट स्ट्रिक्ट विथ स्ट्रेप्टोकोकस एगॅलेक्टियर आणि क्लॉस्ट्रिडियम स्ट्रिक्ट परपेंडिक्युलर. असं क्लॉस्ट्रिडियमला ठेवतो आणि असं स्ट्रेप्टोकोकस एगॅलेक्टियरला ठेवतो. तर काय दिसतं आपल्याला, ॲरो हेड शेप्ड एनहॅन्स्ड हिमोलायसिस अपियर्स नियर द जंक्शन. तर इथं आपल्याला असं ॲरो हेडचं असं आपल्याला हिमोलायसिस दिसतं. दिस इंडिकेट्स अल्फा टॉक्सिन ॲक्टिव्हिटी. ठीक आहे. नेग्लर रिॲक्शन म्हणजे डिटेक्ट्स द अल्फा टॉक्सिन. अल्फा टॉक्सिनचं दुसरं नाव काय, लेसिथिनेज. प्रोसिजर एग योग आगार प्लेट घ्यायची, त्याच्यामध्ये जर अँटीटॉक्सिन नसेल, ठीक आहे, एग योग आगार प्लेट घेतली, त्याच्यामध्ये अँटीटॉक्सिन ॲब्सेंट असेल तर ओपेक झोन आपल्याला दिसतो, त्याच्यामध्ये अँटीटॉक्सिन नाही आहे. आणि इथं जर अँटीटॉक्सिन असेल तर ओपॅसिटी दिसते. ओपॅसिटी डिसअपियर्स. ठीक आहे.
अँटीटॉक्सिन म्हणजे टॉक्सिनला मारणारी गोष्ट. जर टॉक्सिनला मारणारी गोष्ट असेल तरी तो ओपॅसिटी नसेल, आणि जर अँटीटॉक्सिन टॉक्सिनला मारणारी गोष्ट नसेल तर तो ओपेकनेस असेल. तर दिस कन्फर्म्स क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजेन्स. थिंक ऑफ गॅस गँग्रीन डायग्नोसिस लाईक बॉक्स कार बॅसिला, डबल झोन हिमोलायसिस आणि नेग्युलर रिॲक्शन. ओके, देन हे क्वेश्चन्स वाचून घेतो. ट्रीटमेंट प्रोफिलॅक्सिस बघूयात आता आपण. आधी ट्रीटमेंटच्या ठिकाणी जाण्याच्या आधी आपण जरा त्याचं सगळं बघून घेऊयात. तर एक डीप ट्रॉमॅटिक वुंड झाला आहे, त्याच्या पुअर ब्लड सप्लाय आहे, आणि का बरं झालं आहे, कारण की रोड ट्रॅफिक ॲक्सिडेंट, वॉर इंजरी, क्रश इंजरीमुळे होऊ शकतं. आणि स्पोर्स ऑफ क्लॉस्ट्रिडियम एंटर द वुंड, ह्याचे स्पोर्स एंटर होतात बिकॉज द टिश्यू हॅज लो ऑक्सिजन, बॅक्टेरिया मल्टिप्लाय रॅपिडली, कारण हे ॲनारोबिक बॅक्टेरिया आहे, त्यामुळे त्याचं कंडिशन पण सॅटिस्फाय झालं. तर मग आधी बॅक्टेरियालाच बघून घेऊयात. तर क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजेन्स जो की आपल्या वुंडमध्ये आला आहे, त्याचे दुसरे स्पेशीज काय, नोवी, सेप्टिकम, हिस्टोलायटिकम, बट क्लॉस्ट्रिडियम परफेरेंजेन्स इज मोस्ट कॉमन. आता तो आला आणि गॅस का फॉर्म करतोय, कारण की तो तिथे असलेला जो कार्बोहायड्रेट आहे ना त्याला फर्मेंट करतो आणि हायड्रोजन आणि कार्बन डायऑक्साईडला प्रोड्यूस करतो. हॅलो, रुचा मॅमकडे दे ना, किंवा पाटील सर असतील त्यांना रुचा मॅमला द्यायला सांग. हो, फॉरेन्सिकचं पुस्तक नाही आहे का? बरं बरं. बरं, हो दे ना. हो, कधी निघतं? दे का लवकर मग. हॅलो, निघताना कॉल कर, मी येते बाहेर. येऊ का नको? जाऊ दे नाही तर. हो, नको. बाय. So we were discussing why gas forms. So clostridium it ferments the carbohydrate and it produces hydrogen and carbon dioxide. And the gas accumulates in tissue and hence it's called as gas gangrene. We saw the early clinical features: sudden severe pain, swelling, tissue necrosis, foul smell. Later what happens? These are early clinical features. Later there will be systemic toxicity, shock, death if untreated. Now let us see the polymicrobial etiology of gas gangrene and pathogenesis of clostridial myonecrosis and alpha toxin mechanism. Talking about the polymicrobial etiology, gas gangrene is often not purely clostridial. It's associated with organisms. Associated organisms may include E. coli, Proteus, Staphylococcus. These bacteria consume oxygen, making tissue even more anaerobic. And the environment, and that particular environment where there is low oxygen, that helps the clostridium to grow rapidly. So the pathogenesis is, it's two-way. There are two ways where infection can start. Exogenous infection, where bacteria enter through traumatic wounds, compound fractures, surgical wounds, and contaminated soil injury. Crush injury in road accidents. This can happen where bacteria will enter through that. Then endogenous infection is when the intestinal clostridium, it spreads into tissues, especially in vascular disease, intestinal malignancy, and after injury. In these cases also, the intestinal clostridium, it can spread into tissues. Sequence of events is therefore trauma that damages the tissue, there is decreased blood supply, oxygen tension falls, and clostridium spores, they germinate, bacteria multiplies, and toxins, they destroy the muscle. Hence the main destroyer is the toxin, and as a result there is rapid tissue necrosis and gas formation due to carbohydrate fermentation. Why muscle dies so fast? The bacteria produce powerful toxins. These destroy the cell membranes, block the blood flow, and kill the muscle cells. Mechanism of tissue damage by alpha toxin, it is produced by clostridium perfringens. Type is lecithinase, phospholipase. C. It will break down the phospholipid of cell membrane. It will target RBC, WBC, muscle cell, endothelial cell, and cellular destruction and tissue necrosis. Effect of alpha toxin is RBC breakdown, hemolysis, muscle cell, endothelial cell breakdown, tissue destruction. And when it will damage the endothelial cell, there will be increased vascular permeability. And when all this occurs, there will be shock. Because of these effects, gas gangrene spreads very rapidly. Other toxins are, clostridium also produces several additional toxins like beta, theta, kappa, mu. Beta, it causes necrosis and intestinal damage. Theta, it is a hemolysin that damages the tissues. Kappa, it is a collagenase that destroys connective tissue. Mu is a hyaluronidase that spreads infection through the tissues. Enzymes produced hence are collagenase. Clostridium secretes enzymes that break down the barriers. Collagenase, hyaluronidase, DNase. These enzymes help the bacteria spread rapidly through the muscle. Okay. Then talking about, these were the toxins. Okay. And these are the specific enzymes. Clinical features we saw. Several pain at wound sites, swelling, foul smell, discharge, gas bubble, muscle necrosis. When pressed, the skin may produce crackling sound, crepitus due to gas. Okay, remember there is crepitus due to gas, and after pressing that sound is heard. Why gas forms? We know fermentation of carbohydrate, producing hydrogen, CO2. Yeah. Progression of disease if untreated, local infection, massive muscle destruction, toxin enters the bloodstream, it causes shock, death. This progression may occur within 24 to 28 hours. That's why early treatment is necessary. ASAP treatment is necessary. Major toxin of clostridium perfringens is alpha toxin. It is lecithinase. So alpha toxin, it attacks the membrane. So membrane damaging is lecithinase, phospholipase C. Now we will discuss the toxin types A to E, Naegler reaction, and culture and the lab diagnosis. Naegler reaction, this we have seen, but only remaining is type. So toxin types of clostridium perfringens are type A, type B, type C, type D, and type E. Type E, it is a rare pathogen of sheep and cattle. Okay. For gas gangrene, it is type A strain. So type A most important for human. It causes gas gangrene, food poisoning, septicemia. It produces mainly alpha toxin. So this type A toxin,
produces mainly alpha toxin. Type B causes enteritis in animals, and type C causes necrotizing enteritis in humans and animals. So this is for humans, this is for animals, this is for humans and animals. And type D causes, it is for sheep, and type E it is rare of sheep and cattle. Okay, important for us is humans. In humans is type A, gas gangrene, food poisoning, septicemia. Then toxins. Alpha toxin, major virulence factor, destroys the cell membrane by lecithinase activity, causes hemolysis, tissue necrosis. There is rapid muscle destruction seen in gas gangrene. Beta toxin causes intestinal necrosis. Theta toxin, hemolysin, damaging RBC tissues. Kappa, it acts as collagenase, destroys connective tissue, and mu toxin acts as hyaluronidase, helps to spread the infection. These toxins together cause rapid tissue breakdown and systemic toxicity. Other Clostridium species, Clostridium septicum, histolyticum. Septicum is a gram-positive bacillus, and it is peritrichous. It has peritrichous flagella. It is motile, and it is associated with spontaneous gas gangrene and malignancy-related infections. Produces toxins causing tissue necrosis and hemolysis. Clostridium histolyticum, important because it produces powerful tissue-destroying enzymes. These enzymes break down the connective tissue and muscle, thus contributing to gas gangrene progression. We saw the lab diagnosis. Now let us see the treatment. Treatment must be immediate because the infection is spreading extremely fast. There was alpha toxin destroying membrane, enzyme that was digesting the muscle, and gas formation that was spreading the infection. So the infected muscle dies very rapidly, and the treatment aims to remove the dead tissue by surgical management. Urgent surgical debridement is done. Dead muscle is removed. Necrotic tissue which has no blood supply. Antibiotics cannot reach there. If infection is extensive, then amputation may be required. Then we stop the bacterial growth by giving antibiotic therapy. Amputation may be required, and this is often life-saving. Even though we are doing amputation, but it is life-saving. Then bacteria killing by antibiotic therapy. Penicillin, clindamycin, metronidazole. Clindamycin is useful because it reduces the toxin ka production. Clindamycin toxin production kam karega. Combination therapy often given. Hyperbaric oxygen therapy. Clostridium is anaerobic. If oxygen tension increases, bacteria cannot grow and toxin production reduces. So there will be neutralization of the toxin. Toxin is not produced. So we are neutralizing the toxin by giving oxygen therapy. So hyperbaric oxygen therapy can help, but it is adjunct therapy, not a primary treatment. Its prevention of gas gangrene is by proper wound cleaning, removal of devitalized tissue, and early antibiotic prophylaxis. Especially it is important in the traumatic wounds, war injury, and road traffic accidents. So whenever we get these road traffic accidents, we should properly clean the wound, remove the devitalized tissue, and early antibiotic prophylaxis should be started. And talking about the Clostridium perfringens, बैसिलस में बल्जिंग नहीं होते हैं स्पोर, लेकिन क्लॉस्ट्रीडियम में बल्जिंग स्पोर्स होते हैं. हियर यू कैन सी क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस. इसके ओवल और सब टर्मिनल स्पोर्स हैं. ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस के है ना, इट इज़ नॉन मोटाइल कैप्सुलेटेड, और इसके सब टर्मिनल स्पोर्स होते हैं. ठीक है, क्लब शेप्ड सब टर्मिनल स्पोर्स. क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नॉन मोटाइल है. मोस्ट क्लॉस्ट्रीडियम मोटाइल होते हैं, पेरिट्राइकेट होते हैं. और क्लॉस्ट्रीडियम टीटानाई जो है टाइप 4, टाइप 6 ये भी नॉन मोटाइल है. क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस और ब्यूटारिकम कैप्सुलेटेड होते हैं, अदर्स आर नॉन कैप्सुलेटेड. इसका विरुलेंस सब देखना है. इसमें एक्सोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं गैस गैंग्रीन में, ये डिसीज कॉज करता है. देन इन्वेसिव टॉक्सिन. क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस इज टॉक्सिजेनिक, इन्वेसिव और स्प्रेड्स अलोंग टिश्यू, कैन कॉज सेप्टिसीमिया. अब ये स्पोर्स का वायबिलिटी कैसा है? क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस का जो स्पोर है वो बॉइलिंग 5 मिनट से कम में बॉइल करने से डिस्ट्रॉय हो जाता है, और टाइप ए जो है ना फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. Spores of all Clostridia killed about living at 121 degrees Celsius for only 20 minutes. So Clostridia are basically gram-positive anaerobic rods forming spores. Bulging spores होते हैं और soil और gut में मिलते हैं. ठीक है. Club-shaped perfringens में होते हैं. Diseases caused by gas gangrene, botulism, tetanus. Mechanism by toxin production. Okay.